Pemirsa, kita masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Jatuhnya Damaskus ke pemberontak menimbulkan kekhawatiran akan langkah lanjutan pasukan Amerika Serikat di Suriah. Salah satu peran utama mereka beserta sekutu adalah untuk memastikan ISIS tak kembali muncul di wilayah tersebut. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Warga Suriah di Damaskus menyambut runtuhnya rezim Assad yang pertama berdiri pada 1971. It's impossible not to be moved by the scenes of jubilation, the scenes of relief coming out of Syria. The end of this regime is a defeat for all who enabled its barbarity and its corruption, none more than Iran, Hezbollah, and Russia. So this moment presents a historic opportunity, but it also carries considerable risks. Resiko yang ingin dimitigasi pasukan AS termasuk dengan menyerang 75 sasaran ISIS di Suriah Tengah dengan jet tempur, pengebom B-52, dan pesawat tempur A-10. Serangan ini dimaksudkan untuk memastikan kelompok teroris tersebut tak mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini. The real danger moving forward over the next 48 hours is that if the Islamic State escapes its prison camp at Al-Hol, then you could have thousands of militants, thousands of extremists, not only spreading across Syria and the Middle East, but also Turkey and Europe as well. Ada sekitar 900 tentara Amerika di Suriah yang menyokong pasukan demokratik Suriah untuk menangkal kembali kebangkitan ISIS. Salah satu dari 3 kepentingan utama pasca runtuhnya rezim Assad. Our soldiers and personnel and all are protected. We want to make sure that our allies are safe and secure. We want to make sure that there isn't a humanitarian catastrophe. Pemerintah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa AS tidak akan turut campur dalam perang di Suriah maupun penggulingan pemerintahan Assad. Sementara Presiden terpilih Donald Trump menyatakan bahwa perang Suriah bukanlah pertarungan Amerika Serikat. Namun Donald Trump juga menyatakan bahwa Rusia telah menelantarkan Assad akibat eskalasi perang di Ukraina. Sementara mantan presiden yang digulingkan telah melarikan diri ke Moskow. Menurut analis, kejatuhan rezim Assad melemahkan Rusia dan Iran. They've lost Hezbollah, or at least the ability to supply them. They've lost Syria. The question now is whether they can keep their grip on the Houthis, or whether other states in the region, Saudi Arabia, for example, are going to smell blood in the water. Pentagon menekankan pentingnya komunikasi dengan sekutu. Menhan AS berbicara dengan Menhan Turki terkait perkembangan di Suriah. Sementara Komandan Komando Pusat AS berdiskusi dengan Yordania dan akan bertemu dengan sekutu di wilayah dalam beberapa hari mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, kemudahan belanja online belakangan terjadi tak membuat konsumen di Amerika Serikat sepenuhnya melupakan toko fisik dan mal. Bahkan acara analis mencermati retail fisik melakukan comeback pasca pandemi dan bersaing ketat untuk menarik kembali konsumen. Dan inilah terlihat saat puncak belanja akhir tahun ini. Dan kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Menjelang Natal dan Tahun Baru, toko-toko fisik di Amerika Serikat kembali ramai didatangi pembeli yang disibukkan dengan belanja hadiah Natal untuk keluarga dan teman. I usually shop online. That's typically me. But I wanted to actually pick out things by hand, see if I find things if it suits somebody, then I'll grab it. Yeah, I like being able to go and see the product in person and everything. Sometimes you buy it online and then it's not what you crack it or it's cracked up to be. So even if it's a good price, you may not realize, or you may realize you don't want it. I don't feel it as crowded as it normally was. I'm not fighting anyone to get in. So, I think this year is a little, it's not as busy, but it is still pretty busy though. Di tengah persaingan ketat dengan toko online dan juga sesama retail fisik, retail menyiapkan beragam penawaran eksklusif. Gift wrapping services,
buy online, pick up in store is another way that customers that maybe they want to look online, make sure that it's available, and then they can pick it up in the store and come into the mall to get it. So retailers and shopping centers know that you can shop anywhere, you can choose to shop online, but it's about doing those fun things in store that make the shopping experience truly special. Setelah sempat terhempas selama pandemi COVID, toko fisik kini kembali diminati, menurut pengamat retail. Most shopping still occurs in America inside of a store. Yes, there are lots of people who are shopping online, but we're still seeing greater than 80% of all sales in retail happen inside of a store. So what we like is this convenience factor. We like to shop a little bit online, we like to shop a little bit in store, sometimes we like to shop online, pick it up in store. Kelompok usia yang paling meminati toko fisik justru generasi termuda. This holiday, expect to see more young people out shopping. We're seeing upwards of 89% of young people between 18 and 24 going shopping. This includes things like going out to eat with friends, going shopping, maybe going to see that big blockbuster movie. All of these things together in one experience as a social activity. Pada awal musim belanja akhir tahun, sekitar 197 juta warga Amerika Serikat berbelanja, melampaui perkiraan Federasi Retail Nasional. Sekitar 126 juta diantaranya berbelanja di toko fisik, melampaui jumlah konsumen yang belanja online dan peningkatan sekitar 5 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Federasi Retail Nasional memperkirakan total penjualan akhir tahun mulai November hingga akhir Desember bakal melebihi total penjualan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,5 hingga 3,5% lebih tinggi dibandingkan penjualan 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.